igama lami Wiseman akasithola Sibongo ngihlala eNiskum ngi-founder ne-CEO ye-Wings Auto Service and Repair. I-Wings Auto Service and Repair ikampani lidila ngokulungisa imoto nokwenza ama-maintenance kuto tonke imoto. So ikampani lena lengayicala 2016 kuyiqala kwami before ngangikade ngisebenza kule inkampani kaMercedes ngandlula kaMercedes ngasebenza kule inkampani babitha Bendish Auto. Le khani ngicala le company yami nganginganayo information but bengine vision ukuthi ngifuna one day kuba neyakami i-workshop la khona ngilungisa imoto debantu. So in 2016 ngabe sengithola one of the guys lo wangihelpa ukuthi how to register i-business wena kanjani ngitiphi into efunekako. So ngabe sengiyaqala ngiregister ngenda yonke i-paperwork yaba kahle. So on 2017 ngila ngaqala khona kahle usingicala ngiyasebenza. But kuyiqala kwami ngakade ngisebenzela endlini ngisebenza futhi nangema weekend ngigcibelo nangesono because Monday to Friday bekade ngisasebenza emlungwini. So yahamba ngagcina ngibona ukuthi no lento le kutawufuneka ukuthi ngibe full time kuyo since ngibona ukuthi bantu labaningi bawujabulela umsebenzi wami lo ngiwendako kubo. So in 2018 ngabe sengiyawushiya umsebenzi wami lo ngiwusebenza emlungwini ngabe sengifocusa ukuthi ngibe full time emsebenzini wami. Still ngawusebenza bengisolo ngisebenza but besolo ngisebenzela ekhaya. So kusebenzela ekhaya ngakubona ukuthi since le talent lami lelikhulu liyadzinga ukuthi ngibe ngimuvele edolobheni la kutokhona khona kuthola i-customer learning, i-client base learning. So but ngenxa yetimali kumele ukuthi ucale kancane usave. So I manage ukuthi ngisave for the whole year ya 2018 kwathi 2019 lapho sengibonile ukuthi ngikhonile kusave ngabe sengiyayithatha le company ngiyimuvela eNelspruit. eNelspruit la ikhona kuseSon Park Industrial Park uma wathi i-showground ingalapho e-showground kunalesipanje lesikhulu bayibita ukuthi ngaMangandulane ngesilungu ukuthi iSpar Distribution Center. So ngayimuvela kulawo ma premises. So i-company yami 2019 up to date solo ila eNaspoti. Lokukhuni ngale business le ngicalile ukuthi kuba madima because yonke into na uyisungula kudzingeka imali leningi kakhulu. And asithina uma usaqala ibusiness besingedwe lama capacity ukuthi singakhona ukuthi singene ema-bank sikhone kuboleka imali because i-profile yethu yayiphasi kakhulu, i-bank bengele kunika imali leyo. So konke bekudingeka ukuthi uthathe isikhathi usave kancane ma-equipment lo wathengako unawuthola imali uthenga i-equipment kancane. For example uthenga nje ihamela awungeke usayithenga nje full set yonke but uyakhona ukuthi uthenge ihamela, uthenge shifting, uthenge ibhobhojani kancane kuze kukhona kwenda yonke le tools yakho. So ngayiqhubekisa ikampani yami yakhula la ngikhona manje angeke ngisho ukuthi ngi100% but ngiyasho ukuthi la ngikhona manje ikampani yami ayimanage ukuthi ngiyikhulise at least 70% la ikhona manje ngoba at least into letiningi special material senginawo lamaningi la khona ukuthi ngenda any job beside le base kulo msebenzi lo ngiwendako without ukuthi ngibe stuck or ngibe stress. So my challenges uma ngiqala le business lena lamakhulu it's my customer because uma uqala info isasencane i-trust kubantu labaningi especially thina silungisa imoto akusilula ukuthi umuntu amane akuthembe nje. So kudingeka ukuthi babone umsebenzi wakho support we-family yakho bangani kuqala, therefore sebangaqala ukuthi labanye abantu bakhone ukungena kancane. So ngakhona lo ukuthi ngiyende ikhule
ifike la ikhona khona namuhla. But ngibe ne challenge lencane uma ngifika la eNaspoti, because uma ufika eNaspoti uthola kunema company la kathi akhona la ayasebenza aya operator. Ufuna ukuthi wena manje ngalama emagama uba ku competition nale company leyo. And uma sokuba ku competition kufuna ube netindlela ukuthi wena uhehe ma customer ukuthi ete kuwe uzame kuveta something different ukuthi wena since ukule company le yini lengcono wena longayi offerisha. For instead number 1 nje into leyokuqala ufuna ukhona uku-offerisha I price rate yakho ukhona ukuyi-adjust ukuthi angeke ufike ube ku same page nalabantu la. So kufuna ukuthi le price rate yakho ibe incane. And then number 2 thina eNaspoti yonke into ine-rent. So uma wehlisa i-price rate so kuba madima kakhulu ukuthi wende imali leto khona kucover i-rent icover tonke tizimo takho. But ngenxa yokubeketela kancane ne-support loyitholayo nokuthi utimisele emsebenzini wakho ngiko lokukhonile kungithatha kungibeke la namuhla. Into lengayisho ku-advisor bantu labasasuthuthuka abantu labafuna ukuqala amabhizinisi especially i-youth lefana nami ukuthi yonke into loyendako akusi into ukuthi ungayiqala namuhla ivuke kusasa seyi-right. Idzinga kubeketela maningi ma-critical ma-tinvo abantu bangathkhuluma kuwe, but i-vision into le kuwe thine labanye lenge siyibone. So kudzinga ukuthi wena ubeketele ungaluzi i-focus noma ngaba kwentekani empilweni yakho. Siyathi ukuthi njengathi thine silibala lelimnyama asinawo leyo capacity kumbe leyo capital lesitholako especially to ma family ethu, because ma background ethu cishe asuke angekho kahle kwaleso sikhathi. So yonke into leyo indako idzinga ukuthi ibite engadini yakho. So ngalama magama ngizama kusho ukuthi ungalahlekelwa lithemba futhi uchubeka uyende lento leyo noma ngabe ikuthatha 3 years. Sometimes kuyenteka uyibone lento yendako ukuthi lento lena ngathi ayingisi phambili, but ngenxa yokubeketela uyakhona ukuthi ekugcineni uNkulunkulu akuside ukuthi ukhona kuba ne-breakthrough. So ngile ngisho wona ukuthi singalahli faith. I'm sure maybe bakhona labanye sebana 4 years benda something so labayiboni iyaphumelela, but kudzinga kubeketela. Nami le company ngiqale 2016 nyalo 2020, but still ayikho 100%, but uyayibona le gap ukuthi iyabita kakhulu. So kudzinga ukuthi yonke into loyenda ubeketela. Na wonke umuntu nje uqala ibusiness ikubeketela kubaleke kakhulu. Lokunye futhi longakusho thina abantu labasha sinokushajwa ukuthi uma wenda something uma lento seyiqala nje ukuthi ngathi yahlahlamba bese sifuna ukukhumuka singa-invest singachubeki sithathe imali yethu sispende budlapha. So ngalama magama ngifuna ukusho ukuthi if uqala ibusiness make sure ukuthi imali yakho awu-waste njani, wende into leti meaningful. Ungamani wende into to entertain bantu kumbe ufuna kubreka kumbe ufuna kubona. So uma uqala into beketela sitofika isikhathi sokuthi la ushayine khona ufuna kwenda into letiningi. So ubeketela ngiko lokubaleke kakhulu. Sengiko lokungakusho lokho. Icompany yami ngokugcina lengakusho ngayo ukuthi i-offerisha ama-service from ku-service imoto, i-major ne-minor service, ma-brake, i-clutch, engine overall, gearbox, electrical, aircon, ma-offers lawo i-company yami le khona kuwena. So and number 2 i-company yami iyakhona lokuthi ibe ne-good communication na wonke ama-client ethu. Iyakhona futhi nokuthi ichazele the way sisebenza ngakhona asikho based njengalamanye ama-company the way enda ngakhona. Thina siyakhona ukukunika ukuthi sikuchazele into we-understand, and siyakhona futhi nokuku-advisa tuka something for instead ukuthi ulethe imoto yakho for i-service, but uma sibona ukuthi livila lakho li-right asithuli for the sake ukuthi sifuna kwenda imali, but siyakhona ukuku-advisa ukuthi ilivila lakho liyadzinga ukuthi nalo libukwe loko naloko. So ngalama magama ngiyo lento leyo lena ukuthi ngikhona ukusurvive, ngikhona ukuthi nale company yami ibe khona nanamuhla. Ngithanda kubonga iMpumalanga TV ukuthi inginike lelithuba ukuthi ngikhona ukwati ukubachazela ngebusiness yami lengiyendako. Thank you guys so much. Lokho ngiyathemba ukuthi
kutawusita nalabanye because loku kutawugijima kuma-social media, kugijime kuma-radio station. So siyabonga kakhulu iMpumalanga TV, ngathi ngachubeka yena lokho kuloko nakuloko kulabanye abantu ukuze ukuthi bantu labaningi bakhona express amabhizinisi abo.